What are alkenes? We already know alkenes. The shortcut we consider it is an ENE. So now we have today is a alkene. Shortcut ENE, symbol carbon carbon double bond. Carbon carbon double bond. Sir, what are alkenes? How can we define alkenes? Same. Alkenes are the organic compounds which involving carbon carbon double bond. Alkenes are the organic compounds which involving carbon carbon double bonds are known as alkene. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಕೀನುಗಳು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಕೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ CnH2 CnH2n is very quite familiar. Yes, you start from N, but N is not 1. Now the minimum alkene is start from 2. But why so? Sir, if you consider 1 as carbon, you consider 1, there is no formation of double bond carbon carbon. That's why carbon carbon minimum 2. So now it is a formula. This is a C2H4. C2H4. Now you can write the skeletal structure: 2 carbon, S 2 carbon. You make it alkene is a double bond. So already double bond hoitu. So carbon valence 4 ಹೇಳಿದನೆ, 2 bond 4 sir. Yes, 2 bond. Total hydrogens are 4. This is 1 2 3 4 4 ಮಕ್ಕಳೇ. There are 4 hydrogen atoms. Now so story will start. Calculate the number of sigma. Now we have one pi bond also. Carbon carbon double bond, it must be 1 pi bond. The remaining is sigma. The CH is sigma, 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 sigma. So now, yes, how many sigma bonds? Totally here 5 sigma bonds and 1 pi bond. With 2 carbon atoms, name of this compound 2 means eth, end up with ENE. The name of this compound ethene. Yes, what are alkenes? Alkene andre ಏನು? Alkenes are the organic compounds which involving carbon carbon double bond. Keep in your mind, the minimum alkene requires 2 carbon atoms. You don't use n equal to 1. If you use n equal to 1, they cannot exist. Alkenes and alkynes, they must be starts from the integer number 2. So that is your first compound, the lowest alkene. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ, give an example of a lowest alkene, that is your ethene. Lowest alkyne, that is ethine. But keep in your mind, lowest alkane, 1 carbon, that is methane. You keep practicing with different examples. This is your E. So we have suddenly we can increase the number. Our number is 4. So if you consider n equal to 4, sir, you practice n equal to 4, sir, the formula is becomes to be C4H8. C4, 4 2s are 8. Sir, first you start with the rating: 1 carbon, 2, 3, 4. Sir. Keep in your mind, it's very important. In this, we use only 1 double bond. Alkenes are 1 carbon carbon is double bond. You all double bond hakira matte. So here it is your butene. You can use the double bond here. Sir, double bond I to carbon is having 1 2 3 4 is finished. Already 1 2 3 4. 1 2, this is 3 and 4. 1 2 3 4. You count totally 8 hydrogens. 1 2 3 4 5 6 7 8 hydrogens. And then our target 100 sigma bonds: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sigma bonds and 1. This compound butene involving 10 sigma and 1 pi bond. So this is a very simple. So based on this, you can practice more and more. You ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ನೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ alkene and ENE, so we have 1. ಸೊ ಡೈಯೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೈಯೀನ್. Diene means 2 double bonds ಇದ್ರೆ diene ಆಗ್ತದೆ, 3 ಇದ್ರೆ
ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Chemistry is a branch of science which deals with study of matter. So various types of chemistry branches are there. Organic ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Organic chemistry is a branch of science which deals with study of carbon compound. ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. So organic compounds ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ catenation. What are catenation? The self-linking property of the element to make it a long chain. ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್. ತನಗೆ ತಾನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಇವರ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿರೋದು ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಮೇಜರ್ ಅಲಿಫೆಟಿಕ್ಸ್: ಅಲ್ಕೇನ್, ಅಲ್ಕೀನ್, ಅಲ್ಕೈನ್. ಇವತ್ತಿನ ಬೈಪಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ ನಮಗೆ ANE, ENE, YNE. ಐ ರಿಪೀಟ್, ANE, ENE, YNE. ANE means carbon carbon single, ENE means carbon carbon double, YNE means carbon carbon triple bond with a suitable general formula. We know general formula in high school. CnH2n plus 2, CnH2n and CnH2n minus 2. Based on that, today we have two concepts: alkane and alkenes. And if you want another one, last category of this part is alkynes. Sir, what are alkynes? Based on the two definitions, ಎರಡು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಕೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಕೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. And then what about alkynes? So what are alkynes? This very simple story. What are alkyne? Shortcut YNE. Yes, the concept is carbon carbon triple bond. Carbon carbon triple bond. We have a definition ready. What are alkynes? Alkynes are the organic compounds which involving carbon carbon triple bond. If you are having a carbon carbon triple bonds, those are called alkynes. Wonderful. The general formula CnH2n minus 2. Keep in one mind. CnH2n minus 2. Here also ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So n is an integer. We start n number minimum 2. 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ n equal to 2. What about the formula? Sir, C2. 2 2s are 4. 2 4 4 2 ತೆಗೀರಿ ಸರ್. C2 ಸರ್ C2. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊದಲು ಬರೀತೀನಿ. Alkyne stands for triple bond sir. Already more bond. This is the fourth and this is the fourth. This is H, this is the H. This is the structure of our compound with 2 carbon. Name of this compound is ethyne. Yes, can you calculate the sigma bonds? Sigma, sigma, sigma. The 2 pi bonds. Already we know this triple bond is nothing but 2 pi sigma. So the total number of sigmas, 3 sigmas, and this is your 2 pi. Yes, can you increase the carbon number? Can you increase the carbon number? N equal to 5. Sir, n equal to 5. So we first to start with C. Formula you have C5. H. 5 2s are 10. 10 minus 2 is 8. C5 H. Yes, you first you write 5 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5. Among this, you have to put any one is a triple bond. Either here, either here, either here, either here. None equal. Triple bond. Now, you start with this carbon. Carbon have one valence. When they bond ಇದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಪ್ಪ 1 2 3 4 ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 1 2 this is 3 4 1 2 3. ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ? 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವ. 1 ಸರ್ 2 3 4 5 6 7 8. Finish. Sir, 5 carbon, 5 means pent. Pent end up with YNE. This is a pentyne. Can we calculate the number of sigma bonds?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sigma. 12 sigma. So how many pi? So here 2 pi's. This is 2 pi. You can use any carbons, you can practice. Now there are 3 in aliphatics: alkane, alkene and alkyne with structure, with skeletal structure. ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ethine? So yes, ethine means 2 carbons, 2C. Yes, the 2 carbon atoms having triple bond. Triple bond means 2 pi bonds. Ethine means 2 hydrogens, 1, 2, 3. 3 sigma bonds and 2 pi bonds. You can practice, which helps to one question in your NEET and JEE having 4 marks. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಸ್ ನೋ ದಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ಸ್. It helps to 100%, it helps you one question in your competitive carries 4 marks. Yes, it's very important, but don't neglect it in high school level. Yes, practicing in PUC first year is also helpful in PUC first year for the nomenclature and calculation. Yes, today we have aliphatic compounds. And then after this we have a wonderful components of organic. The concept is your aromatic. I think all of you know what are aromatic compounds. Aromatic compounds are having aroma odor. Yes, come to conclusion to aromas, and along with that aroma, at least they containing one benzene ring. They containing one benzene ring. Benzene ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬೆಂಜಿನ್, ಟಾಲ್ವಿನ್, ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ PUC we have a variety or various types of organic aromatic compounds with different positions. They are having 3 very important positions: ortho, para and meta position. We call the 2, 4, 6th positions ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು we continue in the next part. Yes, please watch this video and practicing aliphatic compounds, alkane, alkynes regularly, and wait for the next video having aromatic, cyclic as well as heterocyclic compounds. And after the completion of these bridge course concepts, we start the syllabus for the PUC first year. You keep in your mind, friends, very important PUC first year also. In NEET and JEE, it is equal weightage of first year and second year. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದು ಇಲ್ಲಿದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ನಡೀತದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So don't bother those things. So you think yourself, your life, PUC first year is also important for your coming future. Thank you. Please watch this video and practice these concepts. Thank you.